Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Another Code. On s'était laissé à la fin du chapitre 2. Donc on va voir, c'est pas là. On va voir ce qui se passe donc au chapitre 3. On avait trouvé la mallette du père de Matthew et on avait réussi à l'ouvrir. Et ensuite, Matthew a dû partir. Si je me souviens. Allez, c'est parti. Pensée unique. I wonder what exactly happened here 5 years ago. Did it have something to do with Matthew's dad? Could that be the reason he disappeared? I need to find Matthew. Where could he be? What did Dan say about where Matthew went last year? Something about finding Matthew in an old house near here. Ok, avant toute chose, je n'ai point oublié, n'est-ce pas? Nous sommes dans le chapitre. Ok. Je crois que c'est par là, c'est ça? Dan. Ah, Il y a Dan qui téléphone. Je crois pas que Mathieu soit parti par là. Ok. Je crois qu'on doit aller là. Yes. Je vais tromper de chemin là, non? Peut-être que oui.
là qu'on sait y aller via le camping. Ouais, elle est par là, si. Il y a Dad qui est toujours là, non? Ah, par là. J'avais trop envie. Maison du photographe dont Dan m'a parlé. Elle est très belle d'ailleurs. Peut-être. Et a laissé cette canette ici, le prénom de la ramasser. Je sais jamais si on a besoin d'un autre prénom. D'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi on a pris tous ces trucs. Hein. Il faudrait essayer de trouver une autre couleur de fond. Ça nous servira peut-être plus tard. On va y savoir. The door's open. Is Matthew in here? Ouais, il y a quelqu'un? Personne apparemment. T'as jamais appris à toquer avant d'entrer? Jamais vu une bouillarde aussi grosse? Yeah. Ah merde, j'ai pas suivi. Une grosse bouillarde est posée sur la cuisine. J'ai appelé trop vite. Plus personne ne vit ici et pourtant toutes ces affaires sont encore là. Il y a encore de la vaisselle dans l'évier. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant que quelqu'un l'a nettoyé? On va de l'autre côté après. Non, petit. Voir que la personne qui vivait ici aimait les livres. Il paraît qu'elle aimait s'installer dans son fauteuil pour lire près du feu. Ah. Oh, c'est une photo du clocher. On dirait que cette photo a été prise depuis cette maison. Il y a une photo de femme aussi. Mystère. C'est peut-être en train de dormir dans la chambre. What's this? Looks like Matthew's dad's briefcase. Matthew's gotta be around here. Ouais, du père de Mathieu. Je crois que celle du haut a été prise au crépuscule et celle du bas a été prise à l'aube. Pardon. Pretty. Vraiment joli. Les quatre là sont vraiment magnifiques. J'adorerais qu'on prenne un joli portrait de moi comme ça. Les albums sont énormes. Et il y en a 2 pour chaque année? Combien de photos prend un photographe chaque année? Pretty. Une photo de paysage. Ah oui, je vais changer mon... Je vais la faire. Petite photo accrochée à côté des articles du journal. Oui, je sais, ça c'est une vérité. Les articles parlent pas de sujets qui m'intéressent. C'est un article qui parle d'un certain Gilbert Moss. Gilbert Moss. Ça dit qu'il vivait à Juliette. Ça date du 9 septembre 1998. Pas vraiment récent. Une coupure de journal accrochée au mur. Concours national de photographie, premier prix Gilbert Moss. Gilbert. Oh, il reste plein de choses dans la maison, mais ce meuble est vide. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais ça devait être important vu que la personne a tout enterré. Le calendrier date d'il y a 5 ans. On dirait que le temps s'est arrêté dans cette maison. Mathieu doit être dans cette maison. T'as regardé sous le lit?
arrêter vos lunettes, s'il te plaît? J'espère qu'on va pas devoir se souvenir encore une fois du code parce que j'ai jeté la photo. Regarde sur lui. A trapdoor? Looks like stairs down to the basement. I should check it out. Matthew? Oh, Ashley. I've been trying to find you. How do you know I'd be here? Dan gave me the idea. He said this is where they found you when you ran away last time. You didn't tell him you'd seen me, did you? Does he know I'm here? Of course not. Don't worry. He's looking for you, though. He said he'd take you to the police if he found you. This is a great spot to lay low. Basement hideout's a nice touch. How'd you find this place? Some construction worker told me about it last year. Said a photographer used to live here. He'd take pictures of the lake all the time. But one day, he just disappeared and left all his stuff too. Huh. That's strange. Huh? Hey, is this you in this picture? Yeah, and that's my family. I found it here last year. Oh? Huh. Yeah. Oula, oula, oula. Et là, à côté de ma mère, Yeah. c'est toi, non? C'était tout petit. Hey. Et donc, la petite fille sur le dos de ton père, c'est ta petite sœur, c'est lui? On a accessoirement vu en français, mais... On a vu des Is that jambes. the stuffed animal that was in the briefcase? Yeah, Kelly loved that stuffed bunny. She took it everywhere. It's a great picture. You all look so happy. Yeah, we were. We were really happy. Kelly and I laughed and played, and our parents laughed with us. Ashley, if Dan asks, please don't tell him where I am. He'll call the police, and they'll take me back to my uncle. And I never want to go back there again. Look, Matthew. I understand how you feel. But you can't keep going like this. So, this stuffed bunny's Kelly's? What was it doing in the briefcase, I wonder? Yeah, I have no idea. Why don't you hold on to it? Might help cheer you up if you're ever feeling lonely. What do you think? No, you hang on to it. Come on, you should have it. I said no! Ah, ça va, ça, ta sœur, Huh? hein? Fine. Then I'll go with Ashley. Why don't you want to go back to your uncle? You know, my dad went missing for years before, too.
I lived with my aunt the whole time he was gone. I get it. So I can tell you one thing for sure. Your uncle must be really worried about you right now. No way! He's not worried at all! Matthew. He hates me! Trust me! He was going to send me to boarding school! Boarding school? What would that mean for you? He's sending me to some school in London in September. London? Like in England? Yeah. That's basically the other side of the world. I know. He said I need to learn how to be a responsible adult. But they have all these rules, and I have to live at the school too. I won't be able to come home until I graduate. That's awful. So, I didn't have a choice. I needed to run away. This is my last chance to find my dad. If I get caught again, I'll never be able to come back. I had no idea. Okay, I'll help you. What? You want to find out what happened to your dad, right? Et basiquement, on n'a Let rien me d'autre à help you. faire. We'll do it together. Really? Absolutely. Thanks, Ashley. There is one thing, though. If we don't get anywhere today, you have to go back to your uncle, at least for now. What? Why? Think about it. Let's say you keep looking for your dad. What happens if you never find a lead? Well, What will you do? I'll keep looking. You'll just keep looking forever? That's right. I'll never give up. If that's how you feel, why not talk to your uncle about it? Tell him how serious you are. I'm sure he'll understand. Okay. Promise? Yeah. Okay, then let's start our search. Okay. Our first stop should be my dad's cottage. I've been thinking about how to read the disc from the briefcase. I bet we can check it out there. Don't you think he'll report me? Don't worry, he's at the lab. You're sure? Yep. Positive. Let's go. Yeah. Okay. Ne pas oublier le métrage. Qu'est-ce que c'est? Encore du matériel de photographie? Faut croire que le métier de photographe est beaucoup plus compliqué que j'imaginais. Ah bah pareil. Famille de Mathieu. Le monde où est parti le père de Mathieu. Pauvre Mathieu. J'espère qu'on va réussir à réunir sa famille. En sachant que la mère est dead, que la fille est potentiellement dead aussi. Et couvert de poussière, personne ne l'a utilisé depuis des années. Rien d'autre. Rien levier. Je suppose que ce machin qui contrôle l'électricité dans la maison. Yeah. Faudrait pas couper l'électricité sans le faire exprès. Je vais éviter d'y toucher. C'est de la pellicule. Jessica m'en a montré une fois. Ça peut pas l'abîmer de la laisser exploser comme ça? Cette pièce devait pas être utilisée comme salle de bain aussi. Huh? Il y a une autre salle de bain dans cette maison. Enfin, dans la maison. Et une toilette. What? Pas sûr d'aimer l'idée de placer les toilettes dans la cave. Qu'est-ce qui se passe si on doit y aller en pleine nuit? Trop flippant. Une plaque de cuisson électrique qui traîne au milieu du matériel photographique. Plaque de cuisson, ça sert aussi pour les photos? Ça servait peut-être juste à faire bouillir de l'eau pour faire du café, j'imagine. Solution de développement, agent fixateur, des produits chimiques pour développer les pellicules, je suppose. Est-ce qu'il faut tremper les photos dans ce bac pour les développer? Peut-être qu'il faut le tremper dans 3 bacs différents.
Après, j'ai jamais fait de photographie. I donc can je take the sais. briefcase. Got it. Not too heavy? Nope, I'm good. I carried it this far, didn't I? All right, it's all yours. Let's go. Il y a machin qui est là. Enfin, bêche. Elizabeth? Wait, what? What's with the face? Do you have a problem with me? C'est toi qui a un problème avec moi que je suis signale. Hein. Not at all. Just surprised. I didn't expect to see you out here. Uh-huh. What are you doing here? What do you mean? Why would you ask me that? C'est un peu curiosité. It's none of your business. Calm down. I was just making small talk. It doesn't take much to set you off, does it? I didn't mean it like that. I was just taking a walk. Am I not allowed to go for a walk? Is that so? Let's go, Ashley. Wait. What? Ugh, I knew it. You're that Crusoe resort kid. Do you take solo walks often? Sometimes, I guess. Sounds relaxing. Any good trails around here? Trails. Ha. No such thing. Really? You're local. I thought you'd know. Oh, by the way, I saw Tommy and Janet earlier. They said they were headed to band practice. Are you going? What? Right. I've got to skip this one. Errands to run. Ok, elle a vraiment un problème avec cette histoire de groupe. Oh, that's too bad. Au moins là, elle est un peu plus sympa, je sais ça. You know Matthew? Of course. Everyone around here does. He's the son of the president of Crusoe Resort. What's with the attitude? So what if he's the president's son? You clearly have no idea, so I'll enlighten you. You should know about Crusoe Resort. After all, they almost ruined the lake. Ruined the lake? Yeah, and it was his dad's fault. First, the jerk finds this beautiful lake. Then he buys up all the land he can to make this big resort. So? It's how he went about it. The construction ruined the environment here. They totally polluted the lake. Les erreurs du père ne sont pas les erreurs du fils, désolé. Some people would do anything for money. Destroying nature to build a tourist trap? Unbelievable. Selfish people like that are the reason the Earth is hurting. Oh, poor Mother Nature. Get it? That's the kind of person his dad is. That's enough, Elizabeth. I'm just telling the truth. Je suis pas sûre que ton père soit tout blanc non plus. Hein. Il est en train de, quand même de payer des trucs pour altérer la mémoire des gens. Even if that's true, Enfin, si c'est lui. it has nothing to do with Matthew. Seriously? How can you walk around like nothing's wrong? You I don't what? don't have any proof. Stop lying. Matthew? Non, mais il a raison. Whatever. Ok, ça l'a touché plus que ce qu'on pense. Elle a quand même un peu mérité, comme je disais. Les erreurs des parents ne sont pas les erreurs des enfants.
Le voilà. En mode coup du cul, là. Hey, are you okay? What do you think about what Elizabeth said? I think she didn't have to be so rude. She kind of made me mad. So you were shocked? Well, yeah, a little. Do you know if that's true? Everyone says it is. But you don't believe it. No. But I get confused sometimes. I can't help but wonder if... I've been here before. With my family. Oh yeah? It's huge. Yeah. And this is a special tree. I remember Dad used to stand here and look out at the lake. He always seemed so calm. You remember. I just thought Dad liked the view. And then everything happened, and now I'm not so sure. What was he thinking about when he stared out at the lake? And that's something I wonder about now. It sounds like this tree's important to you. Yeah, I have so many memories of all of us together here. What was your family like? Dad was always busy working. When I'd ask him to play, he'd yell about being interrupted. Oh, Mom was always sick, so I used to take care of Kelly. We played together all the time. Kelly was cute, but she was a lot younger. She cried a lot. being a big brother must be tough sometimes. Yeah, Hey, Matthew? Does Kelly live with your uncle too? no. My uncle said she went to stay someplace a long way from here. I don't get to see her. That sounds really lonely. Yeah. Honestly, I just don't remember. I can't even remember the day my dad left. When I try, everything gets fuzzy. It's all a blank. Not the last thing he said before he left. Or the look on his face. Seeing Matthew like this reminds me so much of Dee. Something terrible must have happened to Matthew. Something that left a scar inside, just like with Dee. Listen, when I learned about my mom, a friend told me something. He said, even though facing the truth can be hard, in the end it's always for the best. What do you think? You're right. I need to know what Dad was thinking. That's why I have to find out what happened to him. The clock tower. You want to check it out next? Let's take a look. Might find something. So let's go. What are you waiting for? Nothing, I guess. Ben, on va toujours pas voir le padré, hein, on n'aura toujours pas notre... Peut-être qu'il y en a un. Attends. Est-ce qu'on a débloqué des trucs? Toujours pas. Même pas. Ça veut dire que c'est pas ici, c'est pas à l'aide du alors. C'est peut-être à j'y suis allée.
Oh, wow. It's so much taller up close. Promise me, Matthew. Don't go near the clock tower. Ashley? Yeah? I changed my mind. I don't want to go. I just have a really bad feeling. It's okay. If you don't want to go, that's fine. I'm really sorry. Why don't you wait here while I take a look? Just don't let Dan find you. Okay. Évidemment que non, on va y aller. Qu'est-ce que tu crois? C'est la sirène. C'est quoi, Hein? sirène? Je me demande s'il y a des légendes de sirènes à l'Aiguillette. Vu qu'ils ont installé cette statue en bronze, peut-être que oui. La petite sirène du Danemark. Bref. Peut-être qu'elle servira à quelque chose. Alors, une lune, une épée et une rose. Oh. Bah tiens. Ashley, see that clock tower? Your dad and I once went all the way to the top. I remember. It used to be open to everyone. I wonder if I can get in. Nope, not opening. And if I can't get in, I can't investigate. No good. On a la clé, je peux pas l'ouvrir. Hey, you. Oui, moi. That was Matthew just now, wasn't it? Is he after Matthew? Do you have a moment? Non. Sure. But can I ask you a question first? Go ahead. How do you know about Matthew? Not just Matthew. I know about you too. Ashley Mizuki Robbins. The only child of Dr. Richard Robbins. What? How'd you know that? A good question. Who are you? John Smith. J'aurais pu t'appeler John Doe. J'aurais fait pareil. Hein. Seriously? John Smith? There is no way that's your real name. Is that what you think? What's this guy hiding? He's seriously suspicious. The look of total mistrust of adults on the face of youth. Seulement ceux qui portent des lunettes de soleil qui portent un costard. And seriously weird. I'll tell you this much. I am not your enemy. Toi, tu lèves ta main comme si tu essayais de me contrôler par la pensée. I've always wanted to use that line. Ok, d'accord. I literally could not imagine a more suspicious person if I tried. Hey now, have mercy. Okay, let's cut the jokes. I'm not falling for whatever this is. How do you know about us? Who are you really? Now what are you doing? Checking our perimeter. Can you keep a secret, Ashley? Usually. You cannot repeat what I'm about to tell you. The truth is, I'm a special agent. I'm looking into something that happened 5 years ago. A special agent? You look surprised. I know. Hearing special agent can be quite the shock. Actually, I'm more interested in what happened 5 years ago.
That's what got your attention? It has something to do with Matthew's dad, doesn't it? Tell me what you know. Please. Ashley, did Matthew tell you what happened 5 years ago? Huh? Why? What does he have to do with investigating the resort and the lake? That's confidential. Information regarding the investigation is classified. Then I won't tell you anything. I'll conduct my own investigation. I would stop if I were you. Why? In this world, certain truths are better left undiscovered. Would you pass that message on to Matthew as well? Me? Tell him for me, Ashley. Special agent, huh? Ouais, ça, je pense plus au père caché que... Excusez-moi, madame, vous n'aurez pas un... Une statue de sirène, blablabla. Ok. Il y a son nom. Je peux pas ouvrir cette porte. Je retourne, je me suis dit, No good. ok, bon. Il devra revenir avec la clé du blason des grammes. Et donc, Matthew! Oh, it's you! I saw you at the guest house. Ashley, There you are. I saw you talking to the guy in the sunglasses. Is everything okay? Yeah, we just talked. I questioned him a little. Wow, really? Awesome. It's no big deal. What did you find out? rien du He tout. didn't say who he was, but he told me what he's doing here. He's investigating what happened 5 years ago. Huh? He wouldn't give details, said it was top secret. That's so sketchy. What if he's behind it? I'm not sure. He was odd, but it didn't seem like he was up to no good. Hi, puppy. Good to see you. Now, where did you come from? Let's try to guess your name. Bonnie? Rusty? Pochi? That last one's too weird. It's not weird. Pochi is a very common dog name in Japan. Huh. That's really a Japanese dog name? Yep, my dad told me. Does your dad know a lot about Japan? Sort of. My mom was Japanese. Oh, cool. But this dog's name definitely isn't Pochi. It's Princess. I saw it on her collar. Princess. Ah oui, oui, oui. You sure do seem like a princess. Are you a dog or a cat person? Lapin. Definitely a dog person. I wanted one when I was little, but we lived in an apartment. So I used to play with my neighbor's dog after school instead. Really? Hey, princess. Wanna be friends? Hey, so how was the clock tower? It was locked. I couldn't get in. Oh, Come to think of it, Dan told me something. He said the clock's been stopped for 5 years now. I guess that means we can't get inside. oh well. Attendez, je change juste la manette. J'ignorais que ça allait faire ça. Je vous l'avoue. Je pensais que j'avais juste le temps au niveau de la cinématique. Voilà, voilà.
Autant pour moi. So, where's your dad's cottage? I think it was just past the bridge. First house on the left. Well, let's go. Sure thing. It's locked? Dad's place is on the other side of the bridge. Oh, this isn't good. Et en fait, notre passe, il sert à que dalle, en fait. The RAS. Le reste réagit, alors sûrement. On a un pass I qui knew est it. censé nous permettre d'aller quelque part. Il nous a servi à rien à part la porte d'entrée. Je dis ça, je dis rien. On était sûr, le d'associé a réagi. Je vais peut-être pouvoir déverrouiller. Il a déverrouillé, le déverrouiller. Ok, L. A. Le truc intéressant pour l'instant, c'est Nice. It opened. le piratage. Ah, pas des Huh? mots. Where'd Princess go? Ran off somewhere. Oh. Maybe we'll see her again. Je manque d'énigmes. Ils ont la commande. Here? Alloué. Je crois que c'est le cottage de papa. Pas l'air à boire. Huh. Il a même pas fermé la clé. Ah bah bravo papa. Bon bah ça va, pour une fois qu'on peut rentrer quelque part. Et allez. It's just issue after issue. How strange. Bah, t'es pas au labo toi? It looks like unauthorized access from outside the JC Valley system. It can't be. You're sure your dad isn't here? Definitely. Don't worry. Where's the computer? I'll look for it. Ashley, Dad? What are you doing here? I wrapped up at the lab. I'm sorry I had to leave the cookout so abruptly. You said he wouldn't be here. It's fine. I'll cover for you. Oh, c'est tout. You left your hat. Oh, there it is. Thanks for bringing it to me. You have a friend with you? Oh, yeah. This is, Mario. Yep, Mario. Mario, eh? It's okay. Let me get a good look at you. Now, could you be the kid Dan told me about? No, Dad. No way. Don't be afraid. You must be Matthew. Huh?
I heard you ran away from home. You must be having a hard time. I was about your age when I ran away for the first time. Je suis pas sûre que ta fille est censée entendre ça. Will you tell me what's going on, Matthew? Sure. I didn't see this coming. Was Dad always like this? So I only have today to figure out what happened to my dad. I see. You've been through a lot. Please don't tell Dan about Matthew. Don't worry. Any friend of yours is a friend of mine. Thanks, Dad. I hope you find a lead soon. Yeah. Ashley, your dad is different from how I expected. Yeah. I don't think my dad is what you'd call normal. Huh? Not normal? Don't you get it? That was a compliment. It was? You two are actually pretty similar. Are not. Well, how was the cookout, Ashley? Nul. Rien peut monter. Awkward. I didn't know anyone. Right. Yeah, I'm sorry about that. But I met someone who knew Mom. He said on the outside I look like Mom, but inside I'm more like you. Is that right? I don't really get what he meant. I don't even know you that well. Is that right? Oh, before I forget. Can you look at this? It belonged to Matthew's dad. Wow. It's been a while since I've seen a floppy disk. My computer's upstairs. There's a floppy drive around there somewhere. Just feel free to look around. Wow. Thanks. I'll start looking. I remembered something else about Mom. Did you? Yeah. Sometimes the scenery here reminds me of things. You're remembering things? It's possible. Something happened 13 years ago. Something that stuck deep in her memory. Why did I suddenly remember Mom? Well, Do you know something? I've been thinking. On the night your mom died, she had just returned with you from Lake Juliet. I've analyzed that day over and over. I keep thinking, You're overthinking it, Dad. When it's about Mom, you always do. how can I not? She's always on my mind. Especially since I haven't been able to say goodbye. Dad. Someone's calling. Hello, Gina. What is it? The system is acting up again. Oh? The security system is behaving strangely. What in the... It's just one issue after another. Highly unusual. Okay, I'll be right there. Did something happen? More trouble at the lab. I'm sorry to leave you alone again, but I have to go. All right. Oh, right. There's a restaurant nearby if you get hungry. Feel free to order something. Just say you're my daughter, and they'll put it on my tab. Will do. Okay. You got this, Dad. Il sait qu'il va dévaliser le restaurant. Yeah, I guess I do, don't I? He's so busy. We never have time to just talk. I forgot to tell him about the RAS opening the lock. Pas grave. On a des choses à faire, moi aussi. Comme visiter les rez-de-chaussée, par exemple. Sauf ça. Oh man. Papa, franchement, tu pourrais faire plus attention à tes affaires. Pas qu'il se plaigne quand sa veste sera informe parce qu'il ne l'a pas mis sur un centre. Pas besoin d'appeler qui que ce soit pour l'instant. Ça veut peut-être dire qu'on va devoir appeler quelqu'un. Heureux, j'ai arrêté. Je parie que papa n'a même pas remarqué.
Je n'arrive pas à croire qu'il a acheté un chapeau juste pour faire un barbecue. Je crois qu'un pauvre accessoire donnerait l'impression que la nature c'est trop son truc. Le sac de papa est plein à craquer. Il trimballe avec lui comme ça. Pour plus facilement boire qu'à manger dans cette cuisine. Faut que je demande à papa s'il mange bien. S'il va au restaurant. Ah. Tiens, papa fait ses propres mélanges de thé. Je me demande quelle herbe il utilise. Je ne reconnais pas cette odeur. Voyons voir. Quelques légumes, quelques condiments et du poulpe. Voir qu'il ne cuisine pas très souvent quand il est seul. Ah, faut pas oublier. Je vais le chercher maintenant. L'espace autour du lavabo de papa est tellement vide. Ok, moi, on a toujours du maquillage et des crèmes partout autour du lavabo à la maison. Faut pas oublier. Je connais pas cette marque de lessive. Je préfère l'odeur de celle qu'on a à la maison. Je pourrais la recommander à papa. Enfin, c'est déjà bien qu'il fasse la lessive, alors je vais peut-être faire l'embêter avec lui. Je pense juste qu'il prend n'importe quelle assiette. Au moins, il entretient son intérieur. Faut spotted l'origami. Je le répète, il faut qu'on spotted l'origami. Un pilon, un mortier et une tasse de thé ont été... Non, je voulais l'acheter. Papa devrait prendre plus soin de ses vêtements. Il n'a vraiment pas changé là-dessus. Je voudrais pas qu'il pleure quand sa veste sera ensemble parce qu'il l'a pas mis sur l'ensemble. Je le mets pas sur un centre non plus. Hein. Pas d'origami. Ça sera l'étage. Je quitterai pas cette maison tant que j'ai pas mon origami. Vous êtes prévenus. Allons voir les tables. Sauvegardons d'abord. On sait jamais. On sait jamais que c'est bien ici et que je l'ai raté. Peut-être l'origami. Sorry for the wait, Matthew. Oh, good timing. I can't log into the computer. It needs a password. Oh no. My dad just left for the lab. I can't ask him for it. Maybe he wrote it down somewhere. Knowing him, that's very likely. Let's take a look around his room and see if we can find anything. On it. D'abord l'origami. Pardon, c'est dans mon chemin, Mathieu. On lira une fois qu'on les aura fait. ND. This is... Peu d'écrit dessus. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ah, Oh, c'est une photo. Mais pourquoi quelqu'un a écrit ça ou deux? maybe. Peut-être aussi des notes sur les autres photos. Et connaissant papa, je parie qu'il a noté son mot de passe sur l'une d'entre elles. Huh. Wow, papa a fait tous ses origamis. Il doit vraiment aimer ça. Oui. Technique de photochimie appliquée, des longueurs d'onde lumineuses telles qu'interprétées par l'objectif. Wow, ce titre, ça doit être sa lecture du moment. Je regarderai la photo après. Hein.
Le câble peut sûrement être branché à un ordi pas loin. Huh? Le ruban adhésif, il a dû s'en servir pour fermer ses cartons. What? Qu'est-ce qu'un tuyau d'arrosage fait là-dedans? Papa se blesse tout le temps. Je crois que ces feuilles lui servent surtout à faire des origamis. Et non, oui, c'est bon. Si jamais, ça pourra peut-être servir à quelque chose et tu viens de ce quelqu'un. Oh? Ça peut se brancher à un ordi. Je me Huh? demande si tes piles marchent encore. Maybe. Il a peut-être noté son mot de passe dans son carnet. Non, ça me rassure un peu quand même. Il est donc pas totalement inconscient. C'est des tuyaux à lunettes de papa. Ok, donc on a un appareil avec un câble de l'autre côté qui peuvent se brancher à l'ordinateur. Je parie que je vais trouver quelque chose. Voyons. Si ces photos sont comme l'autre, il devrait y avoir un truc écrit derrière. Les photos sont complètement mélangées. Ah, c'est grave. How about this? C'est qu'à les remettre dans l'ordre en même temps que je cherche le mot de passe. Sélection. Yeah. C'est dans cet ordre que les photos ont été prises, non? Oops. Alors, qu'est-ce qui est écrit au dos? J'espère qu'il s'agit du mot de passe. Me, mine. Ah. Ça devrait être ça. Mindful. Avec un seul F. All right. On va montrer le mot de passe. Je sais pas s'il y avait une lettre majuscule ou pas. C'est ça, non? All right, we're in. Yes! Now we just gotta pop the disc in and we're good. Let me see it, Matthew. One sec. Here you go. And it goes... This computer has no disk drive. So we can't see the data? Wait. Dad said he had an external floppy drive. So it must be somewhere around here. Let's look for it. Ouais, je vais quand même vérifier un peu le reste de la maison. Tiens, ce roman vient d'être adapté en film. J'avais justement envie de lire le livre. Faudrait que je pense à l'emprunter. Il y a des livres ici. Je me demande s'il lit avant de dormir. Papa, tu pourrais jeter tes bouteilles vides. Vas-y. Dad. Je me demande si papa dort suffisamment. Même quand on vivait ensemble, il travaille souvent très tard. Je m'inquiète un peu pour lui. Ok, c'est bon, on a fait le tour. Allez, hop. Oh non, ça va. Huh? Qu'est-ce que c'est? Ah. Il y a une vente, on dirait que la disquette peut y être insérée. Voilà. Et ensuite, on chope le câble qui se trouve juste à côté, parce qu'on est super intelligent. Je me demande si je peux brancher le lecteur sur l'ordi avec ça. Voilà. Maintenant, je peux brancher le lecteur sur l'ordi. Yeah. Oops. Maintenant, la disquette. Oh, je sais pas si j'aurais pu directement mettre la disquette. Maintenant que j'y Alright. pense. Okay. I can access the floppy disk. A file popped up on the screen. What is this?
Open it. Ok. Date inconnue, mais qui commence par un 1. Michael Crusoe, je suppose. La société n'est pas responsable de la pollution de l'eau du lac. Suite à des analyses de la qualité de l'eau conduite officieusement j'ai découvert qu'un agent polluant inconnu est présent dans le lac depuis Je dois absolument déterminer l'origine de cette substance inconnue et éliminer toute option concernant l'importation du domaine Crusoe le plus rapidement possible, je suppose. The data looks corrupted, so I can't read it all. J'ai lu ce que j'ai pu déchiffrer. Seems like your dad wrote it, though. It says, eliminate any suspicion. Right. That must be it. It's why he was investigating the lake's pollution. And he figured out that this unknown contaminant is what's causing it. Do you think this is why your dad disappeared? Because he was trying to find what really polluted the lake? It must be. Someone didn't want Dad to find out, and they got to him. I'm close, Dad. Ashley, I want to check out the lake. There's a water quality testing kit in my dad's briefcase. We'll use that to find this unknown contaminant, and then I'll figure out where it's coming from. This looks pretty old. Too old to use, that's for sure. How else can we test the lake's water quality? The computer just made a noise. There's something on the screen. L'application du DAS, veuillez approcher l'appareil pour le connecter. What's a DAS? It's this. My dad made it. Let's see what happens when I hold it near the computer. Vous êtes maintenant capable d'analyser What l'eau is du lac. this? That's the phone. Maybe Dad's calling. Watch the DAS, Matthew. Sure. Can I play with it once it's finished installing? It won't work for you. It only likes me. Oh, come on. J'adore. It likes me. Ouais, c'est vrai que on a une empreinte digitale, donc il pourrait nous le voler, ça lui servira à rien. Mais j'ai pas envie de lui courir après encore. J'ai dit qu'on allait répondre à ce téléphone, hein, à un moment donné. Hello? Ashley, is that you? Jessica! How's the trip? Alright, I guess. You should get out and enjoy yourself. Is your dad there? He's at the lab. Something came up. I see. Did he say when he'd be back? Nope. He didn't say much, as usual. Okay. I'll try again later. Pas avec. Oh. Ashley! Ça va, il faut pas avec. Ah! Super. 1h05. Un peu moins long que le chapitre 2, mais c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je vais pouvoir me faire manger. Trop bien! Bon, on a appris pas mal de choses. Déjà, Père sympa. En même temps, ça m'étonnerait qu'il aurait fait du mal à Mathieu. Enfin, quand j'ai du mal, enfin bref, vous me comprenez. J'ai hâte de voir la suite. Alors moi, ma théorie, c'est que le type louche aux lunettes, c'est potentiellement le père de Mathieu. Pardon. Et que
La pollution viendrait probablement du labo. Enfin, ça me paraît être la solution la plus logique. Maintenant, j'en sais rien, hein. Je vous avoue, j'ai pas joué au jeu. Je fais que spéculer, hypothéser, hypothétiquer, bref, je crée des hypothèses. Et, euh, et voilà, parce que dans ce genre de jeu, j'aime bien m'imaginer des trucs. Parfois j'ai raison, parfois j'ai tort. Et du coup, voilà. C'est toujours sympathique de faire ça. Du coup, voilà. La prochaine fois, on va voir ce qui se trouve sur le DAS. Je pense que ça doit être la suite de la disquette. Donc, on va voir ce qui s'y trouve. Et j'ai hâte de pouvoir aller visiter le reste de cet adorable petit village qui me donne de plus en plus envie de jouer à un jeu de cheval. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.